The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, hope all are fine and safe at home. I am Archana. I am handling Zoology in +1 and +2 Science. You have studied Biology as a single subject till 10th standard. Now you are going to study Biology as two different subjects. That means Zoology and Botany. Botany is the branch of Biology which deals with the study of plants, and Zoology is the branch of biology which deals with the study of animal. The topic which you are going to study in +1 zoology is the continuation of the topic which you have studied in the previous high school classes, that is the previous 8th, 9th, 10th classes. Okay, and here in your biology textbook total 22 chapters are there, and among that 11 chapters are from zoology and remaining 11 chapters are from botany. Okay, and here in the case of zoology, I told you 11 chapters are there, and the first chapter is the living world. In this chapter you will study about the features of living organism. That means you will study the fundamental characteristics of the living organism. And the second chapter is animal kingdom. In this chapter you will study the diversity exists in the animal kingdom. Okay, that is you are going to study different phylum and features of each phylum and or type of organism which can be included in each phylum. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, and third chapter it is structural organization in animal, and in that chapter you will study the basic structural organization of each living organism. Okay, അതായത് നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസിൽ പഠിക്കുക. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ബയോമോളിക്യൂൾസ്. നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും ദിസ് ചാപ്റ്റർ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ബേസിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. അതായത് വിച്ച് ആർ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ബയോമോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ്, ഓരോ ബയോമോളിക്യൂളിൻ്റെയും റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുക. ഏത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ? ബയോമോളിക്യൂൾ. In biomolecule you will study the basic chemical composition of the living organism. നമ്മളവിടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിസിറ്റി വരും. അതായത് ഓരോ ആനിമൽ ബോഡിയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബേസിക് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും, ബയോകെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിലേക്ക്. Understood? And here if we are saying generally the first four chapters are the introductory part towards zoology. Zoology-യിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 4 chapters. And you will feel some sort of difficulty during the first 4 chapters. Why? Because you are going to study new terms, new definitions, everything. But gradually it will become okay. കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദ ഫിസിയോളജി പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ 5th to the 11th chapter is the continuation of the topic which you have studied in the high school classes. High school classes നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഫിസിയോളജിയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5th മുതൽ 11th chapter വരെ. 5th chapter is digestion and absorption,
ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തായിരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഡൈജഷനും അതിൻ്റെ അബ്സോർഷനും എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഓരോ ബയോമോളിക്യൂളിൻ്റെയും ഡൈജഷൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ 5th chapter. 6th chapter is the breathing and exchange of gases. In this chapter you will study about the mechanism behind the breathing, parts involved in the breathing, and the problems associated with the breathing, the disorders associated with the breathing. All those things you will study in the 6th chapter. 7th chapter is body fluids and circulation. In this chapter you will study the circulatory system of human beings. Okay, and the circulatory system the role of blood, basic composition of blood, and function of blood. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. Okay, 8th chapter is excretory product and their elimination. In this chapter you will study about the mechanism behind the excretion and the parts which is involving in the excretion, disorders associated with the excretion. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദെയർ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 9th chapter is locomotion and movement. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ആ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരികയാണ് അല്ലേ. ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് മസിൽസ്, ജോയിൻസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റോൾ എന്താണ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മസിൽസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്. 10th chapter is neural control and coordination. In this chapter you will study about the parts of central nervous system, peripheral nervous system, structure of neuron, generation, conduction and transmission of impulses. അതുപോലെ തന്നെ പാർട്സ് പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം, ദ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുക, 10th chapter പഠിക്കുക. ഓക്കെ, and the last chapter is 11th chapter. Chemical coordination and integration is the last chapter. In this chapter you will study about the parts of your endocrine system and the functions of your endocrine system. That means functions of each hormone produced by the endocrine system and the mechanism of action of this hormone, also there in the 11th chapter. Now I told you about the topic which will come under zoology in your biology textbook. Okay, അതായത് നിങ്ങളുടെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സുവോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രം ദീസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ദ ഫിസിയോളജി പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ biology is a simple and easy subject, especially it will be more easier for children those who are studying every day. And in addition to that, if you want to earn better mark in your board examination, you have to study the topic which we are dealing each day in that day itself. Okay, no need to keep it for tomorrow. ഒരു ദിവസം നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. If you are practicing such kind of habits, it will be a burden for you at last. അതായത് ലാസ്റ്റ് 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. സോ അവോയ്ഡ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്, ഡു യുവർ വർക്ക് ഡെയിലി ആൻഡ് സ്റ്റഡി യുവർ ടോപ്പിക്സ് thoroughly. Okay, now let me tell you the distribution of mark in each subject. Both zoology and botany exams will conduct together as biology exam. You will get 80 marks from biology exam. In this 80 mark, 40 mark you will get from botany and the remaining 40 you will get from zoology exam. And that means each subject carry 40 mark. അതിന് ഞാൻ സുവോളജിയുടെ കാര്യം പറയാം. സുവോളജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get 30 mark through written examination and the remaining 10 mark you will get through your continuous evaluation. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ 40 മാർക്കിനാണ് സുവോളജി, അതിൽ 30 മാർക്ക് റിട്ടൺ എക്സാമിനും ബാക്കി 10 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ മാർക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ വിലയിരുത്തിയായിരിക്കും ഇടുക. സബ്മിഷൻ ഓഫ് യുവർ വർക്ക്
and academic performance, everything will be evaluated. Okay, so that's all. Now, shall we move on to today's topic? Have you ever visited forest? How amazing is our nature? What makes it unique? Yes, the living and non-living creatures which can be seen in that area will make it unique, isn't it? So, what is meant by these living and non-living creatures of that area? What is meant by these living and non-living creatures? So, some difference will be there, isn't it? Do you know what is meant by living thing and what is meant by non-living thing? How can we distinguish this living thing from non-living things? Yes, there are certain peculiarities in living things. By identifying that peculiarities, we can make sure that that object, whether that thing is a living or a non-living one. And today we are going to study about the features of or general characteristics of living things. Okay, let's study what are the unique features of living things. നമുക്ക് living things in the unique ആയിട്ടുള്ള features എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Okay, here you can see characteristics of living organism. Okay, which are they? A living organism can grow, that is growth is one of the fundamental feature of living organism. Okay, and the second one, reproduction. Reproduction is another feature that can be seen in living organism. Okay, and next one is metabolism. Metabolism is the another feature, and next one, ability to sense their environment. And next one, cellular organization is another feature of living organism. Here, consciousness. This is also a feature of living organism. These are the features of living organism. But when we will study these features, at that time you will understand one thing, that some features are inevitable while defining the living things. Okay, നമ്മൾ ലിവിങ് തിങ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒരുപോലെയല്ല, ചിലതിന് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലാണ്, ചിലതിന് പ്രയോറിറ്റി കുറവാണ്. Now let's move to the first feature. What is the growth? So growth is one of the important identifying feature of all living organism, isn't it? How can we identify whether an organism is growing or not growing? Yes, by comparing the number of cells present in an organism, as well as by comparing the size of the organism, we can say that whether it is growing or not growing. Okay, അപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിവിങ് തിങ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? ഗ്രോയിങ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? We have to check the number of cells present in an organism as well as the size of the organism. By comparing this number of cells and size of the organism, we can find out whether that organism is growing or not growing. Growing is the identifying feature of, not growing, growth is the identifying feature of living organism. Just think about plants. Do they grow? Yes, they will grow. Plants will grow. And what is the peculiarity of their growth? They will grow throughout their life. But is it possible in the case of animals? Animals in the never. It will grow up to a particular age. ഒരു particular age വരെ മാത്രമേ growth ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ it will stop the growth, isn't it? After that, development will be there, but growth will not be there. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വസ്തു വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ ബോഡി മാസ്. നമുക്ക് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്, അല്ലേ? വി വിൽ കമ്പയർ ദ ബോഡി മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്, ദാറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഓർ നോട്ട് ഗ്രോയിങ്. By comparing the initial mass and the final mass, we can find out whether it is growing or not growing. അല്ലേ? മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ഗ്രോയിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലേ? പറയാൻ പറ്റില്ലേ? ഓർഗാനിസം മാസ്, ബോഡി മാസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഗ്രോയിങ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലേ? ഹിയർ ക്യാൻ യു ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സാൻഡ് മൗണ്ട്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻസ്. മൺതിട്ടകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മൗണ്ടൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പർവ്വതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? They will also increase its size, isn't it? They will also increase its mass gradually by the accumulation of substances just above the surface. അല്ലേ? അതായത് ഈ വസ്തുക്കളും
മാസ് കൂടുന്നതായിട്ട്, അതായത് സൈസ് കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? പർവ്വതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ് മൗണ്ട്സും ഒക്കെ. Can we classify this object under living thing? മൗണ്ടൻസും സാൻഡ് മൗണ്ട്സും ഒന്നും എന്തല്ല, ലിവിങ് അല്ല അല്ലേ? അവർ ലിവിങ് ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. So increase in body mass or growth can be considered as a defining criteria of living organism. Growth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Increase in body mass. Every living thing that is capable of increasing in body mass. Along with this living organism, certain non-living things are also capable of increasing its body mass. So can we classify it under living thing? Never. So in short, we can say that growth cannot be taken as a defining criteria of what? Living organism. Okay. In short, I'll tell you once more. Growth cannot be taken as a defining criteria of living organism. നമുക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ആണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. But it is one of the defining features of living organism. Okay, growth is one of the defining feature of living organism. ഗ്രോത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Understood, children? So I hope you might have understood well. I'll tell you once more. Growth is one of the important defining criteria of living organism. How do we identify whether an organism is growing or not growing? Yes, usually we will compare the number of cells as well as the size of the organism, and thereby we will find out whether an organism is growing or not growing. Isn't it? And all animals, as we know, all animals and plants, everything are capable of growing, capable of growth. Listen, every living organisms are capable of growth. For example, plants are capable of growth, isn't it? And what is the peculiarity of their growth? They will grow throughout their lifespan, and animals will also grow, isn't it? What is the peculiarity of the animal growth? It will grow up to a particular age. After that won't grow. അല്ലേ? അതിനുശേഷം അത് വളരോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോഡി മാസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അല്ലേ? അതായത് ഗ്രോത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോഡി മാസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് സാൻഡ് മൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഇത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇറ്റ്സ് ബോഡി മാസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓവർ ഇയേഴ്സ്. Can we classify them under living things? No. We know that these low mountains, sand mounds, these are not living things. അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ബോഡി മാസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ബോഡി മാസ് ആര് കാണിക്കുന്നുണ്ട്? മൗണ്ടൻസും റോക്സും ഒക്കെ മൗണ്ടൻസും സാൻഡ് മൗണ്ട്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി കാൺ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, growth cannot be taken as a defining criteria of living organism, but it is one of the defining criteria of living organism. Okay, ഗ്രോത്തിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലിവിങ് ആണോ നോൺ ലിവിങ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. Along with growth, some other features should also be there in living organism. If it is there, we can classify it under living organism. Understood? Our next feature of living organism is reproduction. Okay, as I told you, reproduction is one of the important feature of living organism. Reproduction is the process of production of progeny possessing features more or less similar to that of parent. അതായത് പാരന്റിനോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ള പുതിയ പ്രോജനീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ? All living organisms are capable of reproduction. They can reproduce either sexually or asexually. For example, some lower organisms like fungi, they multiply through asexual spores. Similarly, yeast and hydra will multiply through which process? Budding process, isn't it? And planaria is a fragmented organism that regenerates its lost part through the process of regeneration, and thereby it will become a fully developed new organism. Okay,
അതായത് ഒരു ഭാഗം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റീജനറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ആ ഭാഗം ഫോം ചെയ്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട്, ഒരു നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇനി നമ്മൾ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലേ, ലോവർ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിലേക്ക് വരാം. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ബാക്ടീരിയ. ഹൗ ഡു ദേ മൾട്ടിപ്ലൈ? And these organisms, they will multiply through division. That means their reproduction is mainly through their division. Bacteria എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will reproduce through binary fission അല്ലേ, ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറും. Like this, two cell will divide into form new cells. Okay, അങ്ങനെ ഓരോ ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോഴും it will result in the formation of a new n number of cells. That is, a single bacteria can produce millions of n numbers of bacteria through their reproduction, and the mode of their reproduction is mainly through multiplication. Okay, division. Okay, multiplication la, and the mode of reproduction is mainly through division. അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, in lower organism we can't distinguish reproduction as well as growth. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കണം അല്ലേ. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ്. അതായത് അവിടെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. ഇനി ഇവിടെ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസം പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബാക്ടീരിയയിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുകയാണ്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഡിവിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഗ്രോത്ത്, അവിടെ ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഇവിടെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ ശരിക്കും എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം? രണ്ടിനെയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഇവിടെ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന ഡിവിഷനാണ്, അവിടെ ഗ്രോത്തിൽ നടക്കുന്ന ഡിവിഷനാണ്. സോ we can't distinguish, അല്ലെങ്കിൽ it is not possible to distinguish it separately. ഗ്രോത്തിനെയും റീപ്രൊഡക്ഷനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ, അതായത് യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസം ഗ്രോത്തിന് വിധേയമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും റീപ്രൊഡക്ഷന് വിധേയമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. The things which is happening in that time is similar in both cases. ഇവിടെ ഗ്രോത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോഴും റീപ്രൊഡക്ഷന് വിധേയമാകുമ്പോഴും രണ്ടും ഒരേ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെൽ ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ it is not possible to define the two terms separately in the case of unicellular organism. Okay, the reproduction is one of the important identifying feature of living organism എന്നല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you just think about the condition of sterile worker bees, mules as well as infertile couple. Can they reproduce? Sterile worker bees reproduce ego? Never. No. Isn't it? Similarly, mule? No, it is not possible. And in the case of infertile couple, it is not possible to reproduce. So, can we classify these living things under non-living things because they are not capable of reproduction? Can we classify them under non-living things? ഈ മ്യൂൾസിനെയും ഇൻഫെർട്ടൈൽ കപ്പിൾസിനെയൊക്കെ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. They are living, it is the truth. Mules, sterile worker bees, infertile couple, these are living organisms. These are living things. ഇതൊക്കെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ ലിവിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് അണ്ടർ നോൺ ലിവിങ് തിങ്? Never. So in short we can say that the reproduction cannot be taken as a defining criteria of living thing. But reproduction is one of the defining criteria of living thing. Okay, reproduction മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ റീപ്രൊഡക്ഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് മെറ്റബോളിസം. ഓക്കെ, മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് anabolism as well as catabolism which takes place inside our body. അല്ലേ? All living things are capable of metabolic activities. If they want to survive, the metabolic activities should be there in their body. Why? Because their body is made up of chemicals of various classes, size and functions. These chemicals are constantly being made and changed into another form during the time of life processes. And this process, that is the process of continuous making and breaking, is known as what? Metabolism. അല്ലേ? കാറ്റബോളിസവും അനബോളിസവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്.
അതായത് all the living organisms are capable of carrying out metabolic activities. Metabolic activities carry ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും അല്ലേ? But no non-living thing can show metabolic activity. ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ്ങിന് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. But these metabolic activities can be demonstrated in a cell-free system outside the body. In short, we can say that metabolic activity is one of the important defining criteria of living organism. Okay, അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that that is a living organism. അതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, what is the next feature? Which is the ability to sense their environment. All living organisms are capable of sense their environment in which they live. Okay, and they can respond to this stimulus in various manner. For example, human being can sense their environment with the help of the sense organ which is seen in their body. And we can see the same condition in the case of plants also. They can sense the changes that will happen in the intensity of light, temperature, humidity, and this one gravity. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ലൈറ്റ്, how do they recognize light? How these plants can recognize light? These plants have certain light sensitive compounds in their body, plant body. And this light sensitive compound gets stimulated according to the intensity of the light. It gets stimulated due to the different wavelength of the light. Okay, അപ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന certain compounds are there in the plant body and thereby it can understand the changes that will happen in their surrounding and can respond to that changes in various ways. അതായത് ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് പറ്റും. In short, we can say that the ability to sense their environment is one of the important features that can be seen in the all living organism. മനസ്സിലായോ? എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can sense their environment and it can respond to the changes that will happen in their environment. Okay, in short, we can say that if an organism is capable of sensing their environment in which they are living, we can classify that organism as living thing. നമുക്കതിനെ living thing ആയിട്ട് classify ചെയ്യാം. Okay, next one is cellular organization. This is one of the important identifying feature of living organism. If they have cells in their body, these organisms are living things. Sense of cell is another criteria of defining whether an organism is living or non-living. If cells are there in their body, or if the body is made up of cells, we can call that organism as a living one. Okay, namakadine living ennu vilkam. Next one is consciousness. Consciousness is another important criteria of defining living organism. Human beings are aware of himself, and this is known as self-consciousness, isn't it? They are self-conscious. If an organism is self-conscious, we can define it as a living thing. In short, we can say that this consciousness is one of the important criteria for identifying a living organism, or it is one of the important defining feature of a living organism. Okay, so how can we define a living organism? A living organism is a self-regulating, evolving, self-replicating interactive system capable of responding to environmental stimuli. I hope you might have understood the topic well. If you have any doubt, please contact me. I'll be here. Stay safe. Wish you a happy and prosperous honor.